De hastiales escalonados de la ciudad de Bruges. Jetzt haben wir eine gute Sicht auf den Belfried, einen 83 Meter hohen Turm. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm in Bruges, Belgium, a city that feels like stepping straight into a fairy tale. Bruges is one of the most beautiful cities in Europe, so come along with me as we explore this magical place. Bruges is known as the Venice of the North, and honestly, I can see why. Every corner here feels like a postcard, quiet streets, colorful houses, and history everywhere you look. This city has managed to preserve its medieval charm so beautifully, and walking here feels slow, peaceful, and timeless. Now let's go and explore this beautiful city and its charming streets. These canals have been here for centuries, once used for trade and transport. Today, they are what give Bruges its romantic soul. Whether you explore by boat or just walk along the water, the views are absolutely unforgettable. Now it's time for a boat ride through the canals, exploring the city from the water. Now we are taking a boat ride through the canals of Bruges. These waterways have been here for centuries and were once used for trade. Today they offer one of the most beautiful ways to experience the city. Ladies and gentlemen, good afternoon, welcome on board. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Carlos Reddit est un médaille avec l'entente. C'est le magnifique de Venice,
In front of us, we have the lowest bridge in town, so please don't stand up to take any pictures. Dans quelques instants, on va passer ici. Puis là, on va attraper ça pour toi. Wow. As we cruise through the canals, you can really feel the history of Bruges. These waterways were once the main trade routes of the city, connecting Bruges to the rest of Europe. Maintenant, ce sont les sœurs bénédictines qui y habitent. Rechts sind die Bernardinenhof, Geschichte im 13. Jahrhundert. Bernardinenhof ist ein Kloster für die Schwestern. Jetzt sind es die Schwestern Benediktiner di Helene. Alla derecha se puede ver el Beaterio del siglo XIII. El Beaterio es un convento de mujeres. Ahora las monjas benedictinas. Many of the buildings along the canals date back hundreds of years, and some of them were homes of wealthy merchants. Señor, al fondo usted se puede sentar en el medio. Gracias, es para equilibrar el barco. Perfecto. Cabeza, por favor. Bruges is often called the Venice of the North, and from the water, it's easy to see why. The reflections, the bridges, and the quiet atmosphere make this experience truly special. The canals run right through the heart of the city, offering views you can't see from the streets. Au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. Zur linken Seite das St-Jens-Krankenhaus, dessen ältester Teil noch aus dem 12. Jahrhundert stammt. Heute befinden sich darin das Memling-Museum und eine Apotheke aus dem 17. Jahrhundert. This boat ride is one of the most relaxing ways to explore Bruges and learn about its medieval past. I totally felt like I was in a fairy tale while exploring this city. Now come along with me on this ride and discover more of the city. On your left is the Palace of the Lords of Bruges, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. À gauche, le palais des seigneurs de Bruges, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. Auf der linken Seite das Palais der Herren von Bruges aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt das Museum für Altertumskunde und angewandte Kunst. A la izquierda, el Palacio de los Señores Bruges del siglo XV. Actualmente alberga el Museo de Arqueología y Artes Aplicadas. Los señores de The windows of Hotel de Tuileries are of Venetian glass, from the famous Murano workshops.
Las ventanas del hotel de Belgium son de cristal veneciano y provienen de los talleres de Murano. We now have a good view of the Belgium. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 Tonnen. Jetzt haben wir eine gute Sicht auf den Belfried, einen 83 Meter hohen Turm auf dem großen Markt. Der Turm hat 300... L'un des plus anciens ponts de la ville, le Neubrück, qui date du XIVe siècle. Vor uns die Neubrück, eine der ältesten Brücken der Stadt auf dem 14. Jahrhundert. Ante nosotros, uno de los puentes más antiguos de la ciudad, el llamado puente Neubrück, que data del siglo XIV. The canal on the right goes to Venice, another historic town, 25 miles and 30 kilometers from Bruges. Le canal à droite amène à Gand, une autre ville historique à 40 kilometer de Bruges. Der Kanal hier rechts geht bis Gent, eine andere historische Stadt, 40 kilometer runter. El canal a la derecha hasta Gand, otra ciudad histórica a 40 kilómetros de Bruges. Lining the route of the canal, dadas de hastiales escalonados de la ciudad de Bruges. Historic city centre, there are 9 large churches for around 22,000 inhabitants. Greater Bruges has a population of approximately 120,000. Le centre-ville compte 9 grandes églises pour environ 22 000 habitants. Dans le Grand Bruges vivent quelques 120 000 habitants. In der Innenstadt befinden sich für ca. 22.000 Einwohner 9 große Kirchen. Im Großraum Brügge gibt es ungefähr 120.000 Einwohner. En el casco viejo de la ciudad existen 9 grandes iglesias para una parroquia de aproximadamente 22.000 habitantes.
La aglomeración de Bruges cuenta con un total aproximado de 120.000 habitantes. It's a medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is a statue of the 15th century painter Jan van Eyck. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de porte-sloop, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite l'Académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jan van Eyck, un adversaire du XVe siècle. Das Gebäude vor uns mit dem Turm war im 15. Jahrhundert eine Klostersloge, ein Versammlungsort für reiche Kaufleute. Später wurde es eine Kunstakademie und jetzt ist es das Archiv der Stadt. Vor dem Gebäude steht die Statue von Jan van Eyck, einem bekannten Maler aus dem 15. Jahrhundert. El edificio con la torre que vemos delante de nosotros era en el siglo XV un Purter's Lodge, un lugar de reunión para comerciantes adinerados. Posteriormente fue una academia de artes y actualmente es el archivo municipal. Delante del edificio se encuentra la estatua de Jan van Eyck, un famoso pintor del siglo XV. Le canal à gauche amène à la mer, 14 km de Bruges. Der Canal direkt hier links geht nach Meer, 14 km bis Seebrücke. El canal a la izquierda hacia el mar, 14 kilómetros. Above some of the windows and doors you can see strange gargoyle-like things. These serve to prevent evil spirits from entering the houses. On peut apercevoir au-dessus de certaines portes et fenêtres de curieuses petites sculptures. Celles-ci servaient à chasser les mauvais esprits. Canals of the historic city centre are called Fairyland and hold fresh water. In one apartment to boat. Delante de nosotros vemos casas con fachadas de madera. Fueron construidas alrededor de 1920. The Onze-Lieve Vrouwenkerk in front of us has a brick tower and is 122 meters high. Among its many treasures are the Virgin and the Child by Michelangelo in white marble, and the mausoleums of Charles the Bold and his daughter, Mary of Burgundy. L'église Notre-Dame de Venice possède une tour en brique de 122 mètres de haut. In front of us is the One Passes Bridge, and beyond the bridge, on the right, you can enjoy another fine view of the Onze-Lieve Vrouwenkerk. Devant nous, le pont Boniface, et tout à droite, une belle vue sur l'église Notre-Dame. Vor uns die Bonifatiusbrücke und dahinter rechts
rechts noch einmal eine schöne Sicht auf die Onze-Lieve Vrouwenkirche. Delante de nosotros tenemos el puente Bonifacius y a continuación, a la derecha, podemos disfrutar de otra hermosa vista de la iglesia de Nuestra Señora. 122 meters high, 370 feet, just bricks, 122 Meter, tout en briques, 122 Meter hoch, nur Backsteine, 129. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in Brügge. Y así hemos llegado al final de nuestro recorrido. Les recuerdo que es costumbre entregar una propina al conductor. Les deseamos una agradable estancia en la ciudad de Bruges. Tijdens de winterzee nog hier rondvaart, dan heb ik dan altijd vast. Dan kunnen we niet varen. After the boat cruise, we decided to explore the city on foot. Walking through Bruges lets you really take in the details, the cobblestone streets, historic buildings, and hidden corners. The streets here are lined with charming little shops selling Belgian chocolate, handmade souvenirs, lace, and local gifts. Belgian chocolate is famous all over the world, and you'll find chocolate shops almost on every street, each one more tempting than the last. There are also cozy cafes and small bakeries where you can stop for a coffee or a waffle and just enjoy the atmosphere. Exploring Bruges by walking feels slow and relaxing, and that's what makes this city so special. Deswegen bin ich stehen geblieben. Ich glaube, das ist auch vorbeigegangen. After that, we couldn't live without trying a classic Belgian waffle. Then we went to taste a Belgian waffle. Belgian waffles are very famous for being light, crispy on the outside and soft on the inside. You can enjoy them plain or topped with chocolates, fruits or whipped cream.
It's perfectly crispy on the outside and soft on the inside. The waffle is lightly sweet, buttery and warm, and every bite just melts in your mouth. It's honestly so yummy and I love it. We spent the rest of the day walking through the city until late in the evening. Again, we went to have a waffle from another shop because we had already fallen in love with Belgian waffles. You will also see horse carriage rides all around the city. They are a traditional way to explore Bruges and add to its fairy tale charm. Horse carriage rides are very popular in Bruges. They take you through the historic streets and main squares, giving you a relaxing way to see the city while learning about its history. After this system is water booster and applied systems like this
By the end of the day, Brugge had completely stolen my heart. It was a slow, beautiful, and perfectly well spent day in one of the most magical cities. That's it for today's vlog. If you enjoyed it, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching, and I'll see you in another beautiful city in Belgium in my next vlog. Until then, bye bye, and I'll see you soon.